Good morning, Assalamu alaikum, Sasriyakal, Vadakkam, Tamikacho, Sabah al Khair. Good morning, everyone, and I hope this is going to be a real good morning to all of you. And let's get tuned in and let's get started with our conversation. So we can all hear the chirping of the birds. How beautiful it sounds, and definitely the honking of cars have started, which around 10 to 15 minutes back was not around. Alright, so here am I, your host in Those Globetrotter, and I'm welcoming you all to today's vlog. And you can see what a beautiful morning it is, the chirping of birds, the rustling of the leaves, and the moving of people. So it's a beautiful day, beautiful morning, and I wish you all to have a great morning. So don't forget to like, share, and subscribe to this channel, as that motivates us. Can you all see the sun is just about to rise?
It's just dawn, and how beautiful. It seems as though the entire earth has been kissed by the sun. How beautiful it looks. So here am I, your host and host at Barrack Square, and enjoying a beautiful morning along with you guys. So I can see there are few of us who've been connected. I would definitely want to know from where have you been connected and where are you watching it from. And let's just take it up from there so that we can be in rendezvous with each other. So anyone who's there and would like to write in the comment section and take up the conversation from there. Wow, this is ethereal. Can you imagine how beautiful it looks? The sun is just about to rise, and the beauty of the earth is very much visible here. Just imagine, here in India we have practically everything. We have the mountains, we have snow-capped mountains, then we have beaches, deserts, everything is here. So why to go anywhere else? Let's explore India. So tell me, which all places have you explored? Would definitely like to know from you guys about the places that you all have explored in India. And you can see the sun is rising. Oh my god, this is mesmerizing. It's just awesome. Imagine early in the morning you happen to get the sunrise, and trust me, it's so beautiful. It's like the sun has just risen, and those who would like to do Surya Namaskar may also do it at this point of time, as this is your host and host who is definitely was waiting for the sun to rise, and how beautifully the sun has risen, and definitely it does bring into that element of nature which is so beautiful. Well, so we are in conversation with each other, and I would definitely want some of our viewers to write in the comment section some nice thoughtful comments for all the viewers, or maybe just start off with the conversation, as I enjoy chit chatting, but that's only in the morning. During the day I somehow get tied up with other things, and hence my conversation is either interrupted, or the long waiting for everyone doesn't allow me to talk much. See, the sun is rising and how beautiful it's looking. So India has woken up, and
The sunrise is very much visible for all of you. See how beautiful it's looking. Sunrise of India. Well, this is a $1,000,000 view that one can see, but trust me, this view is practically free. It's without any charges, and it's everywhere around the world. But around the world, I wouldn't say this, because there are a lot many places which doesn't get sunrise to sunset is not a daily affair. There are places where you have the northern lights. Some of the places have sunlight for long duration, or maybe darkness for long duration. So it does matter to get this beautiful sunlit. And this is the sunlight which gives us vitamin D, as doctors always prescribe that we should be moving around in the sun for a while, especially the morning or the evening. Either it's dawn or dusk. So if you're there tuned in with me, don't forget to make a wish. It's seldom that we see the sunrise, but if you're there with me and tuned with this channel, definitely I'll try to bring in more and more. So do we have any viewers who would like to comment, give a positive comment on the sunrise and the beautiful, calming, soothing, composed view of the Barrack Square? Morning is the best time that one can take away all the bacteria from one's soul and purify one's body. So definitely it is your time to purge yourself. Purging can be in different ways. For instance, there are people who would like to purge themselves by reading the scriptures, offering prayers. That's also a way of purging your soul. And there are people who happen to purge themselves by cleaning this mass which God has provided us, by dipping into the water which they consider it to be sacred. So yeah, different ways of purging. Some may even feel purging is just
getting into nature, vitamin D. So, how would you like to detoxify yourself, cleanse yourself? Any comment on this? Just imagine how awesome does it look. And just now we were seeing the sun rising, and now it's very much inevitable that the sun has risen, and it's shining on a part of the barrack square, and the cumulus clouds are behind, which happens to add to the beauty of this place and the greenery. It's not just the clouds or the trees or the nature, it is the morning itself which adds to the hue of this place and definitely increases the charm. So here we are. There are people who are offering their prayers in the temple. You can hear the sound of the music played. হ্যাঁ কি আম করতে এখন এখন ন্যাংরা চৌষা ন্যাংরা ন্যাংরা কি দাম দিচ্ছে ন্যাংরা কি আমাদেরকে 3বার পাঠিয়েছে না 2 কিলো করে 7 কিলো আম কোন ছিল দার্জিলিংতে দার্জিলিং গেছিলাম মনে আছে 5 তারিখ হ্যাঁ 6 7 8 9 করতে So I assume all our friends are still sleeping, excuse me, and some of them, those who got up, have tuned in and would enjoy this splendid view of the barrack square, which is brought to you by Globetrotters channel, and you're in tuned with me, and this is your host and host Globetrotter. We So here we are at the barrack square, and
We're having a great time. So definitely that is one thing that is there in all our minds, that is fitness. And trust me, fitness is the key to a successful life. If you're fit from within, you're fit from outside also, and it reflects on your entire personality. It gives in a lot of confidence, it boosts your confidence, the aura of yours change. You become much more at your own command. So definitely now the Barrack Square has started inviting people to start their workouts. Here you can see a group of guys who are getting ready. Here there are a group of ladies who are getting ready for the yoga session. It's again, as I said, purging of your soul, mind, and body. আপনার হেল্প লাগবে? হ্যাঁ? নামতে হেল্প না না লাগবে? না না না। উনি স্বাবলম্বী, হ্যাঁ, কোনো ধন্যবাদ, দরকার নেই। ধন্যবাদ। আমাদের চেয়ে জোর বেশি। শোনো, আজকাল তো কেউ কাউকে চেনে না। হ্যাঁ। তুমি যে বলেছো এটা আমার খুব ভালো লাগলো। তাই জন্য এসব ছেড়ে আর Thank কিছু you, পাবো। thank you so much. খোদা বড় যাও, যাও। 92 হয়ে গেল, আমাদের তো স্টেডি। আর My God, যাই 92. হোক, প্রায় আর কি। তিনি That's সঙ্গে hats off. সব তার ইচ্ছা। ভগবত ভালো থেকো। Thank you. ওকে, ও তোমার পরিচিত না, এমনি হাঁটছো একসাথে। না, তোমার না। বাড়ি কোথায়? Uh, মোড়াবাজার? so I was in conversation with a gentleman, and trust me, it's awe-inspiring that this gentleman happens to be of 92 years. Oh my God. I would definitely pray to Almighty that I kick the bucket when I'm in my 50s or 60s. I wouldn't want to prolong it so long, as definitely I feel the faster it's not the
length of the life that needs to be lived, but it is the quality of the life that I would want. So definitely imagine 92 years. Woo, that's a lot. So hats off to him that at this age also he's so steady with his gait. So here I'm about to finish the second round of this place and will be gradually entering into the third round. Still waiting for my counterpart to come, and maybe we guys can start over. Oh my god, there are houseflies and it's quite disturbing. Houseflies everywhere. Assalamu alaikum. So, a casual greeting to my fellow walkers and joggers. Oh my god. Imagine the pigeons. So I'm still waiting for our viewers to comment in the comment section so we can take up this conversation and enjoy traveling together smoothly and safely. OMG. Excuse me. Alhamdulillah. The sun is pretty fierce. Just a couple of minutes back, it was so soothing to the skin, and now it's almost giving some sharp insections to the skin. As you can see, the sun has risen and it's really hot now. A couple of days back it was pretty pleasant, but then that is how it is. So I intend sitting here for some time.
So it's 6 o'clock, and now we are moving towards. Oops, oops. Mother Teresa. So we've come to the DM bungalow region, as well as you can see the look of the DM bungalow is pretty antique, as this place in itself is quite a renowned place, as Britishers happened to come first to this place and they sort of started dominating, and gradually it was because of the defeat of this particular place that Britishers were able to encroach the whole of India. So this is a very vital place if you see from the history's point of view. And very soon I shall be taking you guys to another spot, which happens to be another tourist place of Murshidabad. So if you're tuned in, definitely we shall have some conversation. Ooh. All right, so here we are strolling through the different places of Murshidabad and getting more familiar with the place of Murshidabad, as well as traveling through wow, these plants look so good rather than trees. It's always the flora and the fauna which adds to the beauty, and considering green is a lucky color, it attracts wealth. So definitely it's a reason for India to be so rich culturally, as well as if you see, India has always been very rich. It was the loot of the Britishers which reduced, but then also India has always bounced back. India has never been very weak, and it enjoys bouncing back as and when time arises. So yeah. Oh, our ancestors are there up in the trees. Can you imagine? Our ancestors are up there
Two of them are very much visible. The third one is a small one on the other tree. Imagine, imagine. There, is it visible? See how coolly this Charlie is having a great time on the branch. And the branch is not a very thick one, it's quite a slender one. And he happens to be enjoying sitting out there. And this monkey doesn't seem to be very big, it's quite a small one age wise. Nonetheless, well, we'll proceed further. And don't forget that if you trace back to the history, the books, it's always the monkeys. ভালো তুললাম দাদা, ভালো লাইভ আছে। এটা উঠেছে শেড গুলো কিসের? না না, এটা এরকম করলে তখন উঠবে, এটা লাইভ চলছে, এখনই লোক দেখতে পারবে। So here, curious minds are always around, and definitely they are curious as to what am I doing in the middle of the road and trying to, you know, capture the monkeys, because this is a very it's a regular sight for everyone to see monkeys here. So yeah. হবে ভাই। Yesterday was Raksha Bandhan, and everyone was so rejoiced, so happy, so elated by the fact that day to celebrate brother and sisters day. And today again people are back to their grind, and the joy, the pompousness is all subsided. So which is the next festival that are we looking at? Anyone who would like to comment on this? We happen to see Chhat Puja, then Rath Yatra, Ulta Rath, then Independence Day, then excuse me, and yesterday was Raksha Bandhan. As the saying is that among the Bengalis, the saying is Baro Mashe Taro Porbon, which means that within 12 months
there happens to be 13 celebrations. So now you got a clue as to within 12 months there are 13 celebrations. So here we've come to the bank of river Bhagirathi, and people have already started with their work, and it's very hot and humid. Humidity is just at its zenith, but nonetheless we will also squeeze in and enjoy the beauty of Bhagirathi river. So today I will be hunting for a new place wherein I can sit and chat with you guys. And trust me, it's always fun. So why do I feel regular faces are moving towards me? The ghat is absolutely vacant. It's inviting me. So let's do the honors of sitting and chit chatting with you guys.
think this is very much a safe distance, which I can have a view of the Bhagirathi river. You can see how crystal clear the water is, with lots of excuse me, leaves and hydro plants, aquatic plants floating over it. Nature has given us a lot many things. It's just that we human beings tend to forget to take care of it. But then to err is to human, and until unless we don't err, we don't understand the value of the things that are being given to us. It's only once something is lost that we start valuing it. So if you're tuned in, don't forget to like, share and subscribe. And this is your host and host, and you're tuned into Globetrotter channel. Imagine so many people coming to work from the other side of the Bank River, Bhagirathi, and they all are going to be staying inside for maybe a couple of hours and then getting back to their scheduled places. Life is very difficult. I mean, it's not just them. Look at people in Mumbai. Oh my god. Mumbai is packed with people who happen to travel in local trains, and they move across the state from one corner to the other corner. And trust me, it's thanks to the local trains that it's possible for them to come so far. And the place is always in a rush. Always means always. So here we can see the hustle and bustle of people, the movement of people, the children who are coming to school, who will be there at school for long tenure but prefer studying this side. Oh my god, can you imagine a scooty on a boat, on a ferry? But that's life for them. So if you're tuned into my channel, don't forget to like, share and subscribe and join the membership. I'm still waiting for you guys to join in so we can have a good conversation, and you can see how these people are moving from this side of Murshidabad to the other banks of Bhagirathi river.
There are people on the ferry, and there are people who are still waiting to board the ferry. So now this ferryman is about to leave. It's unwinding the rope and trying to give a a hard push, so that it leaves the shore and gets moving. Whereas the ferry from the other end also has left, and it's advancing towards this bank of the river. And our ancestors have reached where I'm sitting. It's quite a scary view for me because I'm petrified of our ancestors. So you can actually have a clearer view of
Mostly it's school kids and their mummies who are going to keep their children to school. There's a bike which is advancing. Oh my god, just imagine the bananas which this guy is taking. Huge. So these are the local vendors who would be going to the local market to give away their to sell all these goods which has been purchased or maybe practically grown at their end. So here we are at the banks of river Bhagirathi and we are enjoying the breeze by the banks of river Bhagirathi and waiting for the ferry to make movement to and fro. So if you tuned into this channel, don't forget to like, share and subscribe. And this is your host and host Globetrotter. You may also join the membership of this channel, and if you would like to, then you can give me a super thanks or super chat. So here is another boat which is considered much more faster than the regular ones. So you can see how fast it's advancing towards me,
And don't forget to give me a super thanks, and just see how fast and brisk movement this boat is having. And these are the fishermen who happen to leave early in the morning during the dawn, and they collect fishes and then sell it in the market. And it's through them that we happen to get our food on our plate. So at least I would like to show my gratitude towards them, as it's because of them that today we are able to have a square meal. So here we are at the banks of river Bhagirathi, and we're waiting for the movement of the boats to go to and fro. Good morning, Akash. How were your exams? Happy to see Bhagirathi once more. Thank you so much. I am flattered by the compliment, and it actually feels really good to have someone early in the morning to chit chat. As all this while, I was just waiting for someone to comment. Ah, so exam was awesome. That means very soon we shall be getting a packet of sweets for you successfully
being a police official. Yes, excuse me. Inshallah, Ameen. I shall pray for you. And I have been praying that may you pass this examination with flying colors. So that is one thing that I have been doing, as well as for Vakas and Nepal Pujari ji. For all of you guys, I've been praying. So definitely. So tell us something about the exam. Like, what was the duration of it? Was it an hour and a half, or was it 3 hours, or was it just um, for few minutes? Tell us something about your exam, so we shall also get acquainted, and I'm sure you can inspire a lot many generations, as well as children, those who would like to get into this particular zone of profession, who would like to serve the country, and those who have the feeling for the country. It's not I'm sure it's just not the monetary part of it that excites people, but it's also the the fact that you're serving the country, you're doing for the nation something. 1.5 hours, 100 questions. Oh my god. Was there any negative marking, and was it MCQ? So here we can see beautiful ladies getting off the ferry. Some of them have worn bright colorful attires, and some of the children who are in the uniform are on their way to school. And here we can see a cyclist moving out of the ferry, and a lady is waiting for her son to get off, and the cute little girls are going off to college. And we can see a lady who would be selling her stuff at the local market. I'm sorry, please excuse me. So MCQ, and you will lose, oh my god, 1/3 marks for every negative answer. That is not fair. As it is, children are so what do you say, they're nervous to appear for these exams, although however much of preparations you do, but still it is a major exam. How can they do negative marking? Ooh, that's sad. But I'm confident, Akash, you'll get through with flying colors. My prayers are always answered by Allah, and He's been very kind to grant whatever I pray for. So now you're going to be regularly online every day. At times I may be on mute as usual, and morning definitely I'll try to go for a voice, until unless there's something back at home which might keep me back. So in fact I'll be traveling very soon, so you guys need to be tuned in. I'll definitely let you know as to when am I traveling, so be a part of my travel journey. Wow, you got don't tell me, since you were not around, I was barely getting any views. You check out my live, oh my god, it's this, trust me. But anyways, I'm glad that you guys are back. And again, don't forget to like, share and subscribe. That is the main thing that I would request everyone.
and it always peps me up also. The more views, the more I'm pepped up and the more enthusiasm I have. So you know, when times on the other times also I try to go for voice, but the moment the views fall down, my morale is down. And I was down with fever on my birthday, and true, very true, Akash. And I was down with fever, and prior to that also I wasn't keeping too well, so I refrained myself from coming online regularly, and the views had really gone low. So yeah, that's there. But then inshallah, I'm sure you guys are the ones who will make or break. So, and I'm confident that my viewers are always going to make me. And yeah, so now we have an inspector with us, senior inspector, or a higher post. I'm sorry, Akash, my memory is a little faint. You appeared for which post? Whatever you've appeared, I'm proud that you know you're going to be a part of the administration. So it's always like, you know, fun chirping with you guys. But at times I also get bored when there's hardly any people and I come and I keep chit chatting, and there's nobody to respond. But morning, yes, I don't mind. I'm full of energy, high on my energy. So have you had breakfast? And definitely I would like to convey this, that do like, share and subscribe to this channel, and click on the join icon, as well as there are a lot many merchandise for you guys which are specially designed by me. Do have a look and purchase them. Keep pushing. One day you will become top YouTuber from Murshidabad. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরে তপন ভৌমিক ভাই, কেমন আছেন? আপনাকে কত 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 মিস করলাম ভাই। দিদি ভাই কেমন আছো বলো? সবাই ভালো আছো তো? দিদি ভাই তুমি কি করছো বলো? ভাই আমি অনেক 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 ভালো আছি, তোমাকে অনেক 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 মিস করলাম। আমার জন্মদিন ছিল, সেই জন্মদিন কিছুদিন আগে থেকেই জ্বর হয়েছিল, আর জন্মদিন পরেও জ্বর ছিল, জন্মদিনেও জ্বর ছিল, দিয়ে তাড়াতাড়ি অনলাইন আসতে পারছিলাম না, আর অনলাইন আসলেও কথা বলতে পারছিলাম না, যেহেতু জ্বরে পুরো আমার অবস্থা খারাপ ছিল। দিদি ভাই সকালবেলা কফি খেয়েছো বলো? তুমি কি করছো বলো? আমি বসে আছি। আচ্ছা, আপনি ব্যাটারি গাড়ি চার্জ বসে আছি, তোমার সঙ্গে গল্প করছি। ভালো আছো তো সবাই? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো আছি, খুব ভালো লাগলো। আপনি অনেক দিন পরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, কিন্তু আপনি তো আমার ছোট ভাই। দিদি ভাই তুমি যদি, দিদি ভাই তুমি
সামথিং কাটা বসে আছো, বসে গল্প করছো, কেমন লাগছে তোমার? খুব ভালো, আমি ভালো আছি, তুমি ভালো আছো তো? ঠিক আছো? হ্যাঁ ভাই, আমি অনেক অনেক ভালো আছি, ধন্যবাদ। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে অনেকটা মিস করলাম। আপনি এই কয়েকদিন আসছিলেন না, আপনি বুঝতে পারবেন না কি আমি কত মিস করলাম। কিন্তু এখন ভালো লাগছে কি আমার ছোট ভাই অনলাইন এসেছে আর আমার সঙ্গে গল্প করছে। আমি চা খাই না, চা কফি, কিন্তু হ্যাঁ জল খাওয়া হয়ে গেছে। শুধু জল, মানে এটা খেয়েছি, এটা। আর আশা করছি বাড়ি গিয়ে টিফিন করব, আর টিফিনের মধ্যে কি খাবো সেটাই ভাবছি। খুব ইচ্ছে করছে আমার একটু নুডলস খাওয়ার, কিন্তু যেহেতু ডাক্তার নিষেধ করেছে তাই জন্য নুডলস খাওয়া হবে না। ওকে, সো আকাশ, দিস ওয়ান ইজ being translated for you, as Bengali is an alien language for you. So Tapan Bhomik ji was asking whether how have you been, and it's been a long time that he has not been in tuned with us. So he was asking how is everyone and how are you and where are you. So I was just conveying him my special regards, as he was not in tune with us for so many days, and I was down with fever prior to my birthday also and post my birthday. And he, very sweet of him, he sort of, had wished me for my birthday and wanted to send across some dolls for me, but then I politely refused, as I'm not very comfortable in divulging kind of info, as you already know by now. So yeah, he was very sweet of him to have at least offered. It's not the thing that you have to give or get, it's about the feeling that you have for each other. And he genuinely is a very nice brother who keeps calling me Didi Bhai. In Bengali, Didi Bhai means elder sister. And he happens to run an e-rickshaw, and whenever he's watching my live sessions, he is during this time he charges his rickshaw. So it's always nice to see from every walk of life people have been watching me, and from different places. He happens to be from Sundarban. Sundarban is the marshy area of India. So this info is especially for Akash, as he may not be able to comprehend Bengali. ভাই এক্ষুনি তপন ভৌমিক ভাই আপনার কথাটা আকাশ মুরালিকে বলছিলাম, উনিও জিজ্ঞেস করছিলেন কি আপনি কেমন আছেন, অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে কথা হলো। আর আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনি আজকে এসেছেন, খুবই ভালো লাগছে কি আপনি এসেছেন আর আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আর ভাই আর একটা কথা বলবো, আমার অনেক ভিডিওগুলো ছেড়েছি, অনেক অনেক, ওগুলোকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আপনার বন্ধু বান্ধবকে এইগুলো শেয়ার করিয়ে দেবেন, তাহলে আপনার বন্ধুরাও আমার চ্যানেল দেখবে আর সাবস্ক্রাইব করবে। মানুষের জীবন কত কঠিন। Life is very difficult if you happen to take it in that ways, or you can just live life with a pinch of salt and enjoy it. জল খেয়েছো তাই তো আমি জানি, দেখতে পেরেছি আমি, তুমি জলের বোতল দেখালে, আমি এই চাই তোমাকে খুশি হলাম
জল খাওয়া উপকার, এটাই মানুষের উপকার। হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই, জল খাওয়ানো কাউকে খুবই বড় উপকার। আর আপনাকে আর একবার বলি ভাই, আপনি যেহেতু আমার ছোট ভাই, প্লিজ রাস্তার ধারে কয়েকটা গাছ লাগিয়ে দেবেন। সেটা আপনি লাগালে শুধু আমার ওপরেই না, সবাই ওপরেই এটা উপকার হবে। গাছ লাগান, গাছ লাগান আর মানুষকে বাঁচান। Alright, so, well, I was in conversation with Tapan Bhowmik, and he happens to ask me as to whether have I had tea or coffee. And as I'm a person who doesn't consume tea or coffee, as it happens to be an addiction as per me, so I have told him that I've been drinking water. So he's definitely wishing that in some day he would be offering water to the people who are thirsty. And that's a very thoughtful, noble thought that he has. So I have requested him to even plant trees along the roads. And it's not just for him, I would also request all my viewers to be kind enough and to plant more and more trees. I mean, in your lifetime, at least plant few trees, so in future all you might know that maybe you might be dead and gone, but your tree will always be alive and it will give shelter, fruit, or whatever. That is irrespective of what you have planted. It can be just a banyan tree, a peepal tree, or just a tree which is gives shades, or it can also be a tree which can bear flowers and fruits. So it is as per your convenience. Do go ahead and plant more trees. So we are in conversation with Akash and Tapan Bhowmik ji, who happen to be our regular viewers of the past. And Tapan Bhowmik, for some rhyme or reason, had detached himself, or maybe it was the workload which had kept him busy. But now today he's back, and Akash is also back after his examination. And trust me, it's always nice to see all your viewers back and in action. So here we are on the banks of river Bhagirathi, and we are having a great time and chit chatting with each other. So if you're there, if you're around, don't forget to tune in, like, share and subscribe so that you'll never miss any of my live sessions or the videos. And also do click on the join icon and check out the merchandise which are specially made for you guys. And I'm eagerly waiting for my next trip, which will be happening very soon. So if you intend traveling with me, don't forget to tune in every day, as I will be moving around on a regular basis. And we shall be traversing a little bit of West Bengal, not out of West Bengal. So yeah, that's how it is. And Tapan Bhowmik bhai, আমি আমি আপনার সুন্দরবনে আসবো। আপনি কোথায় থাকবেন আমাকে বলবেন।
আচ্ছা দিদি ভাই, আমি তুমি নদীর ধারে তো 3 বছর রোজ দিন তোমাকে আমি যেটা বলছি। কি বলছো ভাই, বুঝতে পারলাম না, আর একটু বুঝিয়ে বলো, আমার বাংলা অত ভালো নেই ভাই। একটা ঝুড়িওয়ালা দাদা ঝুড়ি বিক্রি করছে। All right, so this is a man who's a vendor who happens to sell baskets, and he's also boarded the ferry. And very soon he will be going across the river Bhagirathi, and he's going to be selling all his goods and going to make a good amount of money and earn a livelihood for his family members. So do contribute and buy loads of stuff from him. Oh my god, so many passengers who are going to be disembarking from this boat. Imagine, so many of them. It's packed. Good morning, Cookiesy and Simple. শরীর কেমন আছে বাবু? তপন ভৌমিক, না হলে একটা কাজ করবে, পরিধান
চেনো পরিধান পরিধানের চেনো পরিধান হোয়াট ইজ পরিধান বাবু শরীরটা একটু চাপে আছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ঠিক হয়ে যাব ইনশাল্লাহ तपन बनिक जी परिधान क्या है व्हाट इज परिधान की अच्छे परिधान मैं आपके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম আমি সুন্দরবনে এখন আসবো না অনেক 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 দিন পরে সুন্দরবনে আসবো তুমি কোথায় দেখা করবে আমাকে একটু বলো জানো তোমাকে ঠিক আছে না ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ কিন্তু নিশ্চয়ই একদিন আমি সুন্দরবনে আসবো आप लोग कौन से स्कूल से हो अच्छा यहाँ पर कहाँ है कहाँ है ये स्कूल हाँ 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 अच्छा हाँ 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 अच्छा उतना दूर आप लोग कैसे जाते हो अच्छा मैं तो यहीं पर তপন ভৌমিক জি জানো দেখলেই হবে যাবে দিদি ভাই ফোনে দেখলে হয়ে যাবে তুমি না জানো যা যদি খাদি না আঁকতে পারো এটাই ফালে শখ দেখলেই পড়ে ধ্বংসে अरे भाई बंगाली थोड़ा सा क्या बहुत ही ज़्यादा टाइट है हाथ तो इसका कुछ अनुवाद मिलेगा इसका कुछ ट्रांसलेशन मिलेगा भाई हमारी तो माशाल्लाह बंगाली है बंगाली में बंगाली हमारी बंगाली anyway so here we are having a good look at the ferry and there are people who are patiently waiting to embark the ferry and it's always fun
Alhamdulillah. This elderly gentleman seems to be আমার শরীর ভালো আছে তোমার শরীর কেমন আছে বলো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তবু একটু খারাপ দিকেই আছি কিন্তু বাট আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি দোয়া করলে নিশ্চয়ই আমি ঠিক হয়ে যাব এত বড় বড় বাংলা পড়তে পারি না ভাই পরিধানে আমরা কাজ করি उसके बाद वाला तो वर्ड तो गया टेंजेंट कोई बात नहीं है बट वट एवर यू सेड थैंक यू सो मच तपन भौमिक जी अच्छा लगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर तो इतने सारे व्यूअर्स हैं जो कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं एटलीस्ट आपको जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज लगा आपने उसमें बताया बट ये हमारा भी हैंडीकैप है कि हमें आपकी लैंग्वेज में हमारा हाथ थोड़ा सा तंग है स्पेशली स्क्रिप्ट में बात तो फिर भी कर पाएंगे बट स्क्रिप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा बट आई एम श्योर हम तो व्यू करेंगे क्योंकि ट्रैवल हमारा नशा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं एक बहुत ही बुज़ुर्ग हैं एक महिला है एक बाइक पर हैं और ये चालक हैं जो चलाए जा रहे हैं और कितना ब्यूटीफुल व्यू है इस नदी का और ट्रस्ट मी ये बंदा तो लग रहा है कि सो ही गया सो गया ये जहां सो गया आसमां अरे भाई ये आसमां नहीं ये तो पानी है पानी सुबह हो गई मामू उठ जाओ শিয়ালদার কাছে আচ্ছা দিদি ভাই তুমি ওখানে যে বসো থাকো নদীর ধারে তুমি বাড়ি কখন যাবে বাটার সময় বাড়ি যাও বলো আমাকে ভাই আমি যখন আমার পুরো ডাটা শেষ হয়ে যায় আমি শীঘ্রই বাড়ি দিকে পলায়ন করে নিই আর এখন একটু ডাটা আছে তাই কথা বলছি কাজেই ডাটা শেষ হয়ে গেলে তখন বাড়ি দিকে পলায়ন করব
I hope the Bengali is correct. So for those who are in tuned with me just now, it's beautiful weather, and we are enjoying the view from the banks of river Bhagirathi. তপন ভৌমিক ভাই, আপনার টিফিন হয়েছে? আপনি কি খেয়েছেন বলো ভাই, বলো। আপনার কি ভালো লাগে সকালে খেতে, বলো ভাই, বলো। ও মাই গড, দেখুন এখানে মেয়েরা বেরোলো, ওর পরে সাইকেল নিয়ে সবাই বেরোলো, দিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েরা, সাইকেল নিয়ে ছেলেরা বেরোলো, সব এবার কলেজ স্টুডেন্টরাই বেরোচ্ছে। দেখুন কলেজ দিকে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, কিছু কিছু বাচ্চারাও আছে, কিছু কিছু ভেন্ডাররাও আছে যারা সবজি গিয়ে বিক্রি করে আসবে। আর এইদিকে একটা মোটরসাইকেলওয়ালা দাদাও আছে, যিনি মোটরসাইকেলে আছেন। আর এই দিদিরা বাজারে গিয়ে এগুলো বিক্রি করবে, দিয়ে আমরা খাবো। কত কষ্টের জীবন এদের। So yes, you can perceive that this life is very difficult for them, but they take it with a smile, and in one stride they happen to enjoy this day-to-day life of theirs. Simple, not complicated, and full of excitement. So you can see here the ladies come to collect her stuff. Imagine. It feels so good, when you come back from some other country, you get so attached to your own country. But prior to this, my attachment was almost negligible. I was never attached to my country, or maybe the attachment was there towards your state or your home, but country was always at the back foot. But now, after coming back, I feel so connected to my country. Hello Akram Khan, Assalamu alaikum.
हाय, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? आई मीन इंडिया के किस छोर से आप बात कर रहे हैं? एपी, आंध्र प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो भाई? आप बलिया से हो, लखनऊ से हो, आगरा से हो, कहाँ से हो आप? लखनऊ। मैं तो भाई कलकत्ता से हूँ और अभी मुर्शिदाबाद वाली हो चुकी हूँ। वाह, लखनऊ तो नवाबों की नगरी है और डेफिनेटली टुंडा कबाब, हाय हाय, उसका तो बात ही अलग है। टुंडा कबाब तो मुंह में घुल जाएगा, इतना टेस्टी, इतना अच्छा। और वहाँ का एक और मिलता है गलौटी कबाब, वो कैसे भूल सकती हूँ। वो तो जब मैं लास्ट टाइम लखनऊ गई थी, एक्चुअली मैंने अपनी पढ़ाई की है लमाटिया फॉर गर्ल्स से, तो हमारा जो स्कूल है वो सिर्फ 3 जगह ही है। एक लेॉन्स में जो कि फ्रांस में है, और एक लखनऊ में, और तीसरा कलकत्ता में है। तो मैं गई थी लखनऊ के लमाटनिया में, और उस दिन मैंने गलौटी कबाब खाया था, अवधी बिरयानी खाई थी, टुंडे कबाब खाए थे, और प्लस वहाँ पे शॉपिंग भी की थी। वो चिकन का जो कपड़ा होता है वो सब, तो अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा जो सेकंड विज़िट था लखनऊ का, वो बहुत ही भयानक था। भयानक इन द सेंस कि मैं एयरपोर्ट से निकल ही नहीं पाई, एज़ वहाँ पर राइट्स चल रहा था और कर्फ्यू लग गया था, और अकेली लड़की होके मैं बाहर तो निकल आई, बट उसके बाद बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मतलब बहुत। हर तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था, गोलीबारी चल रही थी, और उसी दिन कोई यूनिवर्सिटी में बम वम गिरा था, तो सोच के भी अजीब लगता है। बट देन वो दिन भी गया और आज का दिन भी जाएगा। बट अच्छा लगा, आप लखनऊ से हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के व्लॉग में। और अकरम, आई होप आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और साथ में एक जॉइन का आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए, और रेगुलरली आप देखिए हमारे वीडियोस। আমি সকালবেলা চা খেয়েছিলাম, সকালবেলা চা খেয়ে বাড়িতে বেরিয়ে চলো এসেছি, সামথিং সামথিং, কি ডিম ভাজা খেতে ভালোবাসি আমি, দিন তো আজকে ভালোবাসি। ও, দ্যাটস ভেরি নাইস তপন ভৌমিক জি, আপনার ডিম খেতে ভালো লাগে, খুবই ভালো। ডিম ইজ purest form of protein and it's complete protein in itself, তো ডিম খানা তো बहुत अच्छा है। এটা খুবই ভালো কি আপনি ডিম খান, এটা খুবই ভালো কি আপনি ফুল প্রোটিন নেন। और আমাদের সঙ্গে আর আপনার আর একটা বন্ধু যোগ হয়েছে, আকরাম খান, ওনাকেও হাই বলতে পারেন তপন ভৌমিক জি।
तो आज हम हैं गंगा के तट पे एंड वी ऑल आर हैविंग ग्रेट टाइम एज बहुत दिनों बाद तपन भौमिक जी ऑनलाइन आए हैं लाइव में और आज पहली बार अकरम खान जी के साथ बात हो रही है और साथ में हमारे साथ आकाश भी थे और उनके साथ अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, शायद वो किसी काम में अभी व्यस्त होंगे। तो फ़िलहाल के लिए हमारे साथ तपन भौमिक जी हैं और हैं अकरम खान जी। तो अकरम खान जी हैं लखनऊ से और उन्होंने सवेरे सवेरे याद दिला दी कि टुंडे का कबाब, गलौटी कबाब और लखनऊ की तो खाने की बात ही अलग है। मतलब मैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इतना अच्छा और उम्दा खाना वाकई में नवाबों की शहर ही है, क्या किया जाए। वहाँ पर तो एक से एक खाना अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो नवाबों की वो शहर है, तो हमेशा से ही नवाबों का एक अलग ही टेस्ट बड रहा है, उम्दा खाने के शौकीन रहे हैं और खाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे ज़िंदगी में। सो
We can see a bike rider getting on the ferry. And here we can see a fishmonger selling fish to this lady, and she's actually picking and choosing the fishes as per her whim and fancy. This could be only possible in a small place as this. In Calcutta, this is a rare view that we can get. But whatever may it be, it always is a nice view. So now gradually I will be moving towards home, as the data is almost exhausted and I wouldn't be able to linger here for a longer time. But nonetheless, it was always a pleasant chit chatting with you guys, meeting up with the old viewers and chit chatting with them, as well as having a great time walking, talking, and enjoying with you all, seeing the sunrise, seeing the the sun rising higher and higher, as well as coming to the banks of river Ganga, cooling myself, whereas seeing few people purging their body, as well as children and others moving from one bank of the river to the other banks of the river. But whatever may it be, we are all together. So, well, I'll start moving towards home, and you may also advance along with me. And until then, we meet. Adios, amigos. But I'm going to be coming online once again very soon, as today I happened to go out somewhere around 10:30, 11. I should be online. So in case if you're tuned in, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Livelihood. Okay, so hello.
हेलो शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? शर्मा जी डेटा ख़त्म होने को आ गया। अब घर के तरफ जा रही हूँ, बट कोई नहीं, जितना देर भी डेटा चलेगा आपसे बात तो कर ही सकती हूँ। आपका कल वीडियो देख रही थी, धड़ाधड़ शायद अपलोड किया है या मेरे पास आया। ऑलराइट, सॉरी, म्यूज़िक चल रहा था जिस वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा, एज कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो फ़िलहाल के लिए खेत में हो आप? अच्छा, ये पता नहीं ये कौन सा साग है। এটা কিসের শাক দিদি भाई? बागनी शाक, अच्छा। तो ये खेत में है हम लोग, और सॉरी शर्मा जी खेत में हैं, और हम लोग फ़िलहाल के लिए हैं बरहमपुर में। और एज़ यूजुअल समझ ही सकते हो आप कि यहाँ पर है पपीता, गाजर, और ये रहा आमड़ा, और ये रहा इमली, बेबी कॉर्न भी है इनके पास। वाओ, काफ़ी सारे कुछ हैं। तो दीपक जी गांव गए हैं और खेत खलिहान में घूम रहे हैं, और हम घूम रहे हैं बाज़ार में। बाज़ार में ये देखें, काफ़ी कुछ है खरीदने के लिए। जाइए भैया। ये क्या है? क्या है भैया? टिकिया। ये कोई एक टिकिया है जो मैंने पहली बार देखा है। और ये है सब सब्ज़ी। और दीदी हंस रहे हो। दीदी का एक अच्छा सा ये किया जाए लौकी के साथ। गौर से देखो दीदी को, दीदी लौकी के साथ है। ভালো ভালো ছবি আসবে। थैंक यू दीदी। ये लौकी के साथ दीदी ने पोस्ट किया, और हम, हाँ दीदी कुछ बोल रही थी। कुछ बोलना है तो काटे के छोको डालना है सब्जी के। ऑलराइट, सो रिचार्ज करा अपना मैं ख़त्म हो जाएगा चाहे। हाँ, ये बात तो सही है। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ही सेकंड में ये व्लॉग पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। डेटा एकदम ख़त्म हो चुका है। और अच्छा, ये दीदी के पास पुदीना का भी पत्ता है। वाओ, एकदम हरा हरा है। और ये भैया एकदम कम कम सामान लेके बैठे हुए हैं, बट जो भी है कम से कम बैठे हुए हैं। अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता।
और ये हम आ गए हैं, ये कहाँ आ गए हम, बीन्स देखने के लिए आए हैं। ये हम आ गए हैं भिंडी। अरे अल्लाह अल्लाह, आई कांट टेक इट। इनके पास नाशपाती है, एप्पल है। তোমার গাড়ি রস হইতে সইতে ঘুরতে পারে না। Astaghfirullah. This guy is abusing. He's an elderly gentleman, and then also he... Oh my god, I can't take it. ना बंदा गाली दे रहा था, वो बंदा, बूढ़ा वाला बंदा। ये भी होता है। ये मोचा को काट रही हैं दीदी। हाँ? ये तो भैया बीच रास्ते में ही रोक दिए, कोई बात नहीं है। लूं कि नहीं लूं? यहाँ पर बीट भी है और यहाँ पर बीन्स भी है। बाद में आके देखती हूँ। दीदी कितने बजे तक आप रहोगे यहाँ पर? कितने देर तक रहोगे? आएंगे फिर सामान लेने, झोला नहीं। 2 बजे तक ले रहिएगा ना। ये बीन्स कैसे करके बा? 20 रुपये 100। अब बीट 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 गाजर बीट हाँ 320 रुपया 530 रुपया तुझे 2 बजे तक रहूंगा। तो हम आ जा रहे हैं, ठीक है? 2 बजे तक रहिएगा तो ठीक है। इतना बारिश आने लगा। ओ बारिश आ रहा है तो जल्दी से छुप जाए कहीं पर। तो ले 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 बंदा दे ले थैंक यू मशी। ये है ओल का प्लांट और ये है ओल, पक्का कटहल। और यहाँ पे एक फिश वाली दीदी बैठती है। फिश वाली दीदी नहीं है आज। और कितना फ्रेश है ये सब। केला, मौसमी, और इसका नाम पता नहीं, इसको ताल बोलते हैं, ताल वाला समथिंग। और ये रहा मोचा, बनाना फ्लावर्स, जो बंगालीज बहुत शौक से खाते हैं। हाँ चंद्रमुखी। अच्छा काफी सारे बीन्स दिख रहे हैं आज, क्या बात है। हमें तो ये पता ही नहीं था। कोई बात नहीं है, आप भी आ जाओ, मैं उसके बाद में। वाह चलो भाई अब घर की तरफ कूच किया जाए। यहाँ तो बहुत सारे सब्जी हैं। ये भी लौकी लेके
তোমার তুই চাই এখন এই আপেল টাপেল নিয়ে আসবো? বলুন। খেজুরটা একটু দেখতাম। আসুন, দেখুন সামনে আসুন। ঠিক আছে ঠিক আছে। দেখুন কালকে আসবে বাজারে নাকি? এই যে কেমিয়া, একটা কেমিয়া, একটা কেমিয়া। কালকে একটা gold বাজারে pen, আসছো slate, তো নাকি? সাফারি। হুম, এখন কি করেছি কিনা দেখি, দাঁড়াও এটা 350 টাকা। দাঁড়াও দাঁড়াও। 350? এই একটা যে 225। না 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 না, ওটা না। আর এটা 160। আচ্ছা, এটা 225। আচ্ছা এই দুটো তো সেমই তো। না না, দুটো আলাদা। এখন পোকা লাগা কত ভয় আছে। গ্যারান্টি আছে, কোনো চিন্তা নাই আপনার। আমাদের কিছু পোকা লাগা বৃষ্টির হবে সময় না। অনেক পোকা লেগে যায়। বর্ষার সময় হতে পারে এটা, হ্যাঁ ওটাই তো, বৃষ্টির জন্যই বললাম। কিন্তু আমাদের গ্যারান্টি আছে। আমাদের মাল তো ডেলি মানে প্রত্যেক দিন আসে, আমাদের গ্যারান্টি আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে আমি বললে এখানে খুলে রেখে দিচ্ছি আপনাকে। ঠিক না আছে। না, হুম। ঝোলাটা নিয়ে আসি, পরে আসছি। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা। नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मैं अभी वैसे ही सुखल सुखल घूम रही हूँ और बस मार्केट का एक आइडिया ले रही हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद मुझे वापस आके मैं कुछ कुछ सामान लेने आऊँगी। ठीक है शर्मा जी, आप ठीक से जाओ, फ़ोन संभाल के, गीला मत करना बारिश में, और अच्छे से जाओ। और मैं भी अच्छा, यहाँ अभी भी आम मिल रहा है? ये रहा एक और गली, और मैं अब और किसी गली में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारी फातिमा दीदी उस तरफ जा रही हैं। फातिमा दीदी, ओ फातिमा दीदी, এই বাড়ি বা অন্য বাড়ি? খালা গেছে, চল। দেবে খাওয়ার জন্য, খাবেন? খাবেন? খাওয়ার জন্য এখন খেয়ে নি ভাই, ওর পরে বোতলটা নিন, বাড়িতে দিয়ে দেবো। বাড়িতে ওই সানসেট আছে না, ওখানে একটা পেপসি বোতল আছে, নিয়ে নিন। Alright, so I think this is it. So I'll meet you guys after a short break. Until then, take care. Bye. Allah Hafiz.